Dr. Hennen, welcome, be welcome, and thank you for letting me talk a little bit about some information regarding to BEPIC Latin America specifically. We are very happy to have you here one more time with seminar number 4. Thank you very much, and the time is yours, my friend. Thank you. I'll go ahead and do the screen share then. Okay, are we looking good? Yes. Good. Okay. Tonight we're going to be talking about energy and the hierarchy of life functions. Hoy vamos a hablar sobre la energía y sobre la jerarquía de las funciones vitales. Okay. Okay. What is youth? Youth really is abundant energy. Realmente es un periodo de energía abundante. Then what is aging? ¿Y qué es el envejecimiento? Aging actually would be best described as accumulated tissue damage. Como mejor podríamos definir el envejecimiento, es como un daño acumulado en los tejidos del cuerpo. You know, things kind of wear out. No, los tejidos empiezan a desgastarse. But why don't we repair the damage that we incur as we go through life? ¿Por qué no podemos reparar los daños que tenemos a lo largo de nuestras vidas? Well, the real reason is the same reason we don't repair our cars or our houses. We run out of energy. We run out of the money that we need to do the repair. Y la razón es la misma por la que no arreglamos nuestros autos o nuestras casas, por falta de energía y de los recursos necesarios para hacerlo. And you see, energy is the currency of our bodies. It's what allows our body to function. La energía es como la moneda del cuerpo, es lo que permite al cuerpo funcionar. Okay. Now, this is a diagram of the hierarchy of life functions. Este diagrama representa la jerarquía de funciones vitales. Now, I'm going to present this to you in its more expanded form, and then later in the seminar, I'll give you a simpler version that you can use more easily. Primero se las voy a presentar en su forma más extendida y luego de una forma más resumida que pueden usar fácilmente. So let's take a look at this. Empecemos a ver esta gráfica. Any hierarchy begins with survival and defense. Toda jerarquía comienza por la supervivencia y la defensa. If we don't survive, nothing else really matters. Si no sobrevivimos, nada importa. Okay. The next thing we have to do is get rid of the toxins that are built up because of metabolism. Lo siguiente que tenemos que hacer es deshacernos de las toxinas que produce el metabolismo. And then the third function would be repair or growth, depending on how old we are. La tercera sería la reparación o el crecimiento dependiendo de nuestra edad. And then we come to the higher functions of production and reproduction. Y luego llegamos a las funciones más altas, más elevadas, que son de producción y reproducción. And what we realize is that energy flows up that hierarchy. Lo que vemos es que la energía va de la base a la cima de esa jerarquía. Let me illustrate that. Pongamos un ejemplo. All of us have run what I would call the flu experiment. Todos hemos tenido el experimento de la gripe, como yo lo llamo. When we had the flu, what did we want to do? Cuando tenemos gripe, ¿qué es lo que queremos hacer? Nothing. We just wanted to rest. Nada, solo queremos descansar. Okay. If you were to look at the hierarchy of functions, excuse me, let me go back. As we look at the hierarchy of functions, we realize that what's happening is that our energy is all being diverted to maintaining our survival. Según esta jerarquía de funciones, la energía se está dedicando a la tarea de supervivencia y defensa.
And so what we're seeing here is the indication that, in fact, the immune system, which is the function that we have to help us survive and defend us against internal and external threats, actually has priority over the other functions of the body. Lo que vemos aquí es que el sistema inmunitario tiene una importancia mayor sobre todas las otras funciones del cuerpo porque es la que nos defiende y nos protege. Okay. So, if we have an unfocused immune system, a number of things happen. Si nuestro sistema inmunitario está desenfocado, hay ciertas consecuencias. We waste energy because instead of dealing with the problem and getting rid of it, it goes on and on. Desperdiciamos energía porque en lugar de Okay. seguir pudiendo utilizarla, se está desperdiciando en funciones básicas. And sometimes what happens is that we're chasing the wrong target. Our A immune menudo, system, go ahead. a menudo lo que pasa es que perseguimos el objetivo equivocado. Our immune system has recognized a threat from before and then thinks that the new threat is the old threat and wastes its energy without taking care of the new problem. A veces nuestro sistema identifica una vieja amenaza y la ataca en lugar de ocuparse del nuevo problema. Another thing that it does, it's slow to respond, slow to recognize the threat, and the threat then increases and increases, and we get greater and greater tissue damage. Otra cosa que ocurre es que la respuesta del sistema se vuelve lenta, lo cual hace que las infecciones aumenten y los tejidos se dañen aún más. Another thing that happens is that the immune system, instead of being tightly focused, it becomes unfocused. Además, el sistema inmunológico, que normalmente es está muy enfocado, se vuelve difuso y poco enfocado. So it'd be the difference between hunting with a rifle and hunting with a shotgun. Sería como la diferencia entre cazar con un rifle y cazar con una escopeta. And so what happens is good cells are hit and damaged as well as the bad cells. Entonces se destruyen las células no infectadas tanto como las células infectadas. So that results in the destruction of uninfected cells. De modo que las células no infectadas también son destruidas. Another thing that might happen is that we would attack our own good cells. Otra cosa que ocurre es que atacamos nuestras células buenas. Okay, that's called autoimmunity. Eso se llama autoinmunidad. Okay. And then what happens is that all of this damage now requires additional energy to repair. Y todo este daño adicional necesita más energía todavía para ser reparado. Okay. Now let's look at an immune system that's nicely, tightly focused. Veamos cómo funciona un sistema inmune que está bien enfocado. You see what's happened here is that there's much less energy that is being used to survive and defend ourselves. Aquí se utiliza menos energía en las tareas de protección y de defensa. And if that energy is not used for survival and defense, we can go up, detoxify, repair, grow, and produce, and have an abundant life. Entonces, esa energía extra se utiliza para reparar, crecer y en la producción y reproducción. In fact, as you notice, reproduction is the highest function that individuals under extreme pressure will not be able to reproduce. La reproducción es la más alta de las funciones vitales y es la que una persona con baja energía no va a ser capaz de hacer. Okay. And you see that especially when you have female athletes that are under extreme training and extreme stress, that they'll stop ovulating. Esto lo vemos con atletas femeninas que por la cantidad de estrés que tiene su sistema dejan de ovular. Okay. Now,
let's take a look, as we look here now with the hierarchy of health in a stress situation. Again, we're going to look at this like an athlete or any of us when we have just so much going on, so much work, so much pressure. Bajo estrés, la jerarquía de funciones vitales funciona de la siguiente manera. Pongamos también el ejemplo de un atleta o de una persona que está bajo una gran presión. And so we're pushing ourselves to produce. El enfoque aquí es la producción. Okay, and so under stress, energy is diverted from the more basic functions. Excuse me. Energy is diverted from the basic functions into production. Cuando hay estrés, la energía se deja de utilizar en las funciones más básicas y se pasa a la producción. And under chronic stress, there's a chronic diversion of that energy up to produce. We got to be to the office. We got to take care of this or take care of that. And we don't really allow our immune system to have the energy it needs to defend ourselves. Cuando hay un estrés crónico, esta desviación de energía se vuelve también crónica. Y esto genera que no tengamos la suficiente energía para nuestras funciones básicas. Okay. Eventually what happens then is that we collapse and Eventualmente lo que ocurre es que colapsamos. And then now all the energy we have left over has to go back to helping us to survive and getting rid of toxins that have built up that we haven't taken care of. Y toda esa energía tiene que regresar a la función de supervivencia. And so again, under a lot of stress, you often see athletes at the end of the season falling sick because they've put so much energy into repair, so little into defense, that they now become susceptible to any little germ that comes flying around. Cuando esto ocurre con los atletas, cuando terminan una temporada de deporte de su carrera, la energía que habían estado utilizando para las demás acciones ya no la utilizan para la supervivencia y eso los vuelve muy vulnerables a cualquier enfermedad. Okay. Now, we still have to produce and we just feel so tired. So what do? We go to what are called junk food, donuts, soda pop, to give us that just a little bit of energy lift so we can keep going. En estas situaciones recurrimos a la comida chatarra o a las bebidas azucaradas para poder tener la suficiente energía para estabilizar. So what I want you to see here is that if we don't take care of, if we don't take care of our immune system, eventually what happens is we go to an unhealthy diet to try to bring in high octane energy to be able to function. Cuando no tenemos lo que quiero que vean aquí es que si no cuidamos nuestro sistema inmunológico, vamos a recurrir a alimentos con un alto nivel de energía para poder mantenerlo. And again, what you see there is that the immune system actually has to be taken care of if you want to lose weight. Entonces hay que cuidar al sistema inmunológico si queremos bajar de peso. Okay, now, many people don't realize this, but 70% of our immune system is actually in our gut. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero más del 70% del sistema inmunológico está en el intestino. And when our gut becomes damaged, what happens is materials come from the inside of the intestines to the inside of the body where the blood flows. And when that happens, then what we have are areas, the immune system now reacts to all this foreign matter, creates an inflammation, and puts a lot of strain on the immune system. Cuando el intestino está dañado, esto genera que puedan entrar materia extraña a nuestro cuerpo, incluso a nuestra sangre, y esto, como reacciona el cuerpo, es con una inflamación. And so
because 70% of the immune system is in the gut, we need to make sure that any immune supplement actually does help us improve our gut immune system. Dada la importancia del intestino en el sistema inmunológico, hay que asegurarnos de que cualquier suplemento inmunitario cuide bien de nuestro intestino. The other thing that we have to realize is that the gut and the brain are very tightly connected. Otra cosa que hay que darnos cuenta es que el intestino y el cerebro están fuertemente ligados. And so when we're stressed out, it actually affects the gut bacteria and the gut immune system. Cuando tenemos estrés, esto afecta a nuestro intestino y a nuestro sistema inmunitario. And so distress often puts a strain on the brain energy that leads to a sense of weakness and anxiety and then sadness or depression. El estrés desgasta nuestras energías cerebrales, lo cual se traduce en depresión y otros síntomas emocionales. Okay. Another thing that many people don't realize is that there's a very strong similarity between the environment of the gut and the environment of the cell. También hay que darnos cuenta de que hay una gran similitud entre el ambiente de la célula y el ambiente del intestino. Okay, in the gut, we have bacteria or cells within an organ. En el intestino podemos hablar de bacterias que son como células dentro de un órgano. But when you look at a cell, what you see is that you have mitochondria, or like little cells inside the cell. En una célula lo que vemos es que la mitocondria opera como una célula dentro de la célula. Okay. Now, let's take a look at the two foods that we were talking about. Ahora veamos los dos tipos de alimentos de los que hablábamos. We have whole foods and we have ultra-processed foods. Tenemos alimentos integrales y ultraprocesados. Whole foods go into the gut, and the bacteria of the gut help us metabolize those foods. Los alimentos integrales, al llegar al intestino, ahí es donde ayudan las bacterias a metabolizar. And as the bacteria in the gut are now metabolizing, they release materials or metabolic products that help educate and prepare the mitochondria for the foods and energy sources that'll now come to it. Esto produce elementos que ayudan a la mitocondria a asimilar las nuevas sustancias que van a entrar. So again, the whole foods going into the gut, now the bacteria of the gut release information molecules that help prepare the mitochondria to function properly. Los alimentos integrales entonces llegan al intestino, las bacterias lo metabolizan y en ese proceso se le da la información a la mitocondria que le permitirá hacer su trabajo. If you look at junk food, high sugar, high fat, high salt, En los alimentos chatarra, que tienen altas grasas, azúcares y sales, okay, what happens is that bypasses the gut. It may go in our mouth, but it doesn't really require digestion. So it goes into the system very quickly and it weakens the gut and leaves the mitochondria without support. estos alimentos pasan directamente a nuestro sistema y dejan sin soporte a la mitocondria. Okay. And so again, the ultra-processed foods will give us a momentary comfort, but will actually cause a long-term stress. Entonces, estos alimentos ultraprocesados nos pueden dar un sentimiento de calma, pero nos van a estresar más en el futuro. And a good immune supplement will help compensate for a relatively poor diet. Un buen suplemento inmunitario puede ayudarnos a
contrarrestar los efectos de una dieta relativamente mala. Okay, I'm going to come through and review this now in a more simplified fashion so that it makes it easier for you as you teach others. Ahora vamos a explicar esto mismo, aunque de una forma más simple, para que la puedan explicar también ustedes al hablar con otros. Okay. You notice here, instead of 6 levels, I only have 3. Aquí, en lugar de 6 niveles, solo hay 3. So survival would include both the immune system and the liver, the detoxification systems. Aquí, la fase de supervivencia englobaría también a la parte de desintoxicación de la pirámide original. The section here that I call live has to do with growth and repair. La sección que aquí se llama vivir tiene que ver con el crecimiento y la reparación. Thrive has to do with production and reproduction. Lo de prosperar tiene que ver con la producción y la reproducción. So you can see survival is our most basic need. La supervivencia entonces es nuestra necesidad más básica. Thriving is where we are able to live abundantly. We're able to have a lot of energy to produce things, to have families, and to have an abundant life. Y prosperar es cuando ya podemos vivir en abundancia, tenemos la suficiente energía para poder producir, tener familias y vivir mejor. Okay. And as we showed earlier, energy flows up this diagram. Como vimos anteriormente, la energía fluye hacia la cima de la pirámide. Okay. And again, as we talked about earlier, if we don't have a good immune system, a good detoxification system, what happens is all the energy we have to repair and to live abundantly is taken up, and we're always tired. We're always feeling like we're just not strong anymore. Como vimos anteriormente, cuando hay problemas en nuestro sistema inmunológico, se gasta más energía en sobrevivir y no podemos sentir que estamos viviendo muy bien ni mucho menos prosperando. In North America, over half of the Americans are dealing with at least one chronic condition. En Norteamérica, el 25% está sufriendo de múltiples afecciones crónicas. That Y may la mitad be están sufriendo por lo menos de uno. that may be overweight, that may be obesity or arthritis, it may be allergies, any number of things that people are dealing with. Pueden ser problemas como artritis, pueden ser problemas relacionados con sobrepeso. Son muy variados estas afecciones. And currently, actually, it's more like a third are dealing with more than one, 2 or more problems, chronic problems in their health. Y actualmente la cifra se acerca más bien a un 33%, a un tercio de la población que está lidiando con 2 o más enfermedades crónicas. And for these people, they feel like their energy is totally used up just to survive from day to day. Para estas personas resulta que la energía la ocupan prácticamente solo para poder sobrevivir. And again, if you get a good, efficient immune system, then what will happen is that you'll have more energy for thriving, and you'll have this sense of abundance in your life. Pero si hay un buen sistema inmunológico, habrá más energías para poder vivir y prosperar. Okay. Y habrá una mayor satisfacción en su vida. Now, again, I want to focus on this for just a minute. Me voy a concentrar más en esto por un minuto. Okay. When we say that we are dead tired, what does that really mean? Cuando decimos que nos morimos de cansancio, ¿eso qué quiere decir? It doesn't really mean we're dead. No quiere decir que estamos muertos literalmente. What it means, though, is that we have no energy to produce. I can't do anything more.
Pero quiero decir que no tenemos la suficiente energía para producir, no podemos hacer nada más. because so much of my energy is being used by just keeping me alive. Porque That- tanta de mi energía se dedica simplemente a mantenerme con vida. So it is not uncommon for a good immune supplement to create in people this sense of more abundant energy. Entonces, un buen suplemento inmunitario debe dar a las personas una sensación de que tienen más energía. Okay. And again, you can see from these diagrams how that would occur. Podemos ver con estos diagramas cómo ocurre esto. Okay. So again, an efficient immune system is the key to abundant energy. Un sistema inmunológico eficiente es la clave que nos va a poder dar una energía abundante. Okay. Let me walk you through one more situation. Veamos una situación más. When the body has inflammation, Cuando el cuerpo tiene una inflamación, what the body is sensing is injury. el cuerpo lo que está percibiendo es un daño. Okay. And again, if because we're eating junk food or we don't have a good immune supplement, our body is going to feel inflamed. Si no tenemos una buena alimentación o no tenemos un buen suplemento inmunitario, nuestro cuerpo se va a sentir And then inflamado. and when the body feels inflamed, it senses injury. Y cuando el cuerpo se siente inflamado, lo que percibe es un daño. And if I'm injured, I'm not going to be able to gather or hunt. And so I'll have to reduce my metabolic rate. Entonces, si me siento inflamado, no voy a tener la energía para cazar y recolectar. Y voy a tener que bajar mi nivel metabólico. Okay. And so what does that mean? That means that if our immune system is not properly balanced, if our intestines are not functioning correctly, what'll happen is that instead of burning calories, we'll save them. Lo que quiere decir es que si no tenemos un buen sistema inmunológico, si nuestro intestino está teniendo problemas, en lugar de quemar calorías, las vamos a guardar. And so what happens is that if we really want to lose weight, the first thing we have to do is get our immune system functioning so we don't have the inflammation, so our body senses that we're not injured, so it'll then burn the energy. It'll actually let us use the energy we have rather than storing it as fat on more fat. Entonces, si lo que queremos es bajar de peso, necesitamos fortalecer a nuestro sistema inmunológico, porque así nuestro cuerpo no va a sentir que está siendo amenazado y no va a tener estos efectos. Okay. That's all I'm going to cover for tonight. Let's open up for questions first about the seminar and any questions relative to this energy and immunity interaction. And then maybe we open up for more open questions. Esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy, pero se abre el espacio de preguntas, primero sobre el seminario y más adelante preguntas más abiertas. If there are no questions on the seminar itself, then let's open up for other questions. Si no hay preguntas sobre el seminario como tal, podemos abrir las preguntas abiertas. I think we have a few questions in the chat. Maybe we can see if, There are two. okay.
Well, Alex Jaime is saying that in conclusion, if someone is not able to lose weight, they should take into account their own immune system. Exactly. Sí, exactamente, dice el doctor Hennen. And Lady Zúñiga is asking what relation there is between the immune system, immunity, and amenorrhea. Amenorrhea means they aren't able to have periods. Menstruations, yes. Yeah. There is a relationship between those two. Usually, Hay una relación entre ambas dos cosas. yeah, and so much of that has to do with the amount of stress that you have on the system. And so if the immune system is efficient, that'll reduce stress, and that can allow the highest level, the reproductive level, to come into function again. Sí, cuando se presenta esta situación es porque hay un estrés, hay un desgaste, y si este desgaste a nivel inmunológico se puede reparar, se puede tener más energía para las funciones reproductivas. Oh, and she also, or him, Alex Jaime, asks if the immune system can get better without a good detoxification. The answer to that is actually yes, but it is helped with a good detoxification. Dice que sí ayuda a una buena desintoxicación. Because one of the organs that becomes inflamed is the liver, which is the one that does most of the detoxification. Porque uno de los órganos que se inflama es el hígado, que es el que se ocupa de la mayor parte de la desintoxicación. And the other part is right at that gut lining. Y otra cosa que tiene que ver es el propio intestino, el tejido del intestino. So if the gut lining now improves, then there'll be less of these foreign materials coming into the bloodstream, less for the liver to detoxify. Si está bien, si se puede mejorar el estado de la pared intestinal, esto impide que entren toxinas al cuerpo. No comiencen a pelear, no comiencen a... ¡Anaí! There's a question, Carolina. Carolina has put one in English. Do you want to relate that, and then I'll answer it? Yes, if a person has had all types translate of medical... that so that I can read it. Translate it so that others can hear it. Okay. Si una persona, pregunta Carolina Bonivento, ha visto a todo tipo de profesionales médicos que le han dicho que todo parece normal, los niveles de hormonas, de cortisol, de insulina, pero aún así tiene acné y no puede bajar de peso por años, sin importar lo que le diga el nutriólogo o cualquier otro doctor que se supone que le ayude. Incluso con una dieta saludable y ejercicio, ¿cuál podría ser una solución para ese problema? Okay. And so again, as you're looking at that, acne is a function of the skin's immune system. Aquí vemos que el acné es una función del sistema inmunológico de la piel. And so that's an outward expression of a need. Es una expresión exterior de una necesidad. Okay. Plus the fact that when you have normal levels of everything else, that doesn't mean that those hormones are actually functioning effectively. El hecho de que haya niveles normales de todo lo demás no quiere decir que las hormonas estén funcionando de forma efectiva. Especially in the sense of insulin.
there is both the production of insulin and there is the insulin receptor on the muscle. En el caso de la insulina, hay una producción de insulina y está por otro lado la recepción de la insulina por el músculo. And both of those can impact how readily you can metabolize foods. Y ambas cosas se relacionan con la forma en la que metabolizamos la comida. Okay. And so again, cortisol is important as a stress hormone, but it's not the only one. Entonces, el cortisol es importante en tanto hormona del estrés, pero no es la única. Okay. And so again, if I have a situation like that, in fact, in any situation where I'm dealing with someone trying to lose weight, I always start with that immune system to take away that sense of injury that's caused by inflammation. Entonces, a cualquier persona que intentara bajar de peso, yo le recomendaría que vea el tema del sistema inmunológico, reforzarlo para que el cuerpo ya no se sienta inflamado y que no, el cuerpo no perciba una amenaza y ello lo lleve a inflamarse. And one other thing that I would probably check is something called C-reactive protein. It's an inflammatory marker. Can you repeat that, please? It's called C-reactive protein. It's an inflammatory marker. Entonces, también hay que prestarle atención a la proteína C reactiva, que es un marcador también. Okay, let's go to the next one. Digamos a la siguiente. What other ones do we have there? Rosa María Flores is asking, what component besides vitamin B12 helps with methylation? With methylation? Yes. That's the most important one. But there are a lot of other things that tie into that in terms of the overall metabolism. So I think Esa es la principal. Things like trimethylglycine help with that. Like methyl what? Trimethylglycine. Bueno, dice que la vitamina B12 es lo principal, pero también hay otros factores que intervienen en este proceso metabólico. Y una de ellas es la trimethylglicina. Okay. Let's go to the next one. Do you want to go to the next one? Trimetilglicina. Trimetilglicina. Ya lo puse en el chat. Felix Toro asks, in the case of autoimmune sicknesses such as rheumatoid arthritis, along with diabetes, what would be the most adequate treatment? Well, these are good questions. You realize, again, I'm going to keep coming back to this, is that I'm not a medical doctor. You are not a medical doctors. So what we have to be careful about how we say things. So let's repeat that. Como no soy un doctor médico que pueda dar una prescripción, hay que cuidar la forma en la que tratamos estas cosas. And so we want to always put it in the context of strengthening or supporting a normal body function. Hay que ponerlo en el contexto de apoyar o reforzar una función del cuerpo. Okay. When you look at diabetes, diabetes is caused by
an immune system attack on the beta cells that produce the insulin. La diabetes se produce por un ataque a las células que producen la insulina. And that would be type 1 diabetes. Type 2 diabetes has to do with the resistance at the insulin receptor on the muscle. La diabetes tipo 2 tiene que ver con la resistencia a la insulina en el músculo. Both of these are impacted by the immune system. En ambos casos hay un impacto del sistema inmunológico. And there are multiple cases of where by repairing and strengthening the immune system, the body now, its metabolic processes come into balance again. Entonces, hay muchos casos en los que reforzar al sistema inmunológico ayuda a balancear todos estos procesos. Okay, and so, and in an arthritic situation, if you have the immune system attacking the joint, En That is- en el caso de la artritis, si el sistema inmunológico está atacando a la articulación, that's not a proper function of the immune system. esa no es una función propia del sistema inmunológico. Now, remember, in the immune system, there are 4 functions. El sistema inmunológico, recordemos que hay 4 funciones. The first is to recognize. Primera es reconocer. If I don't recognize a germ, I won't attack it. Porque si no reconozco, por ejemplo, a una bacteria, a un germen, no lo voy a atacar. But if I misrecognize my own cells, I may attack my own cells. Pero si reconozco mal, puedo atacar a mis propias células. That's what it means to have an autoimmune reaction. Eso es lo que significa tener una reacción autoinmune. So again, that's a failure of the immune system to properly recognize. Entonces, eso es un fallo en la capacidad de reconocimiento del sistema inmunológico. Okay, and so again, in a situation like that, if it was me, I would definitely look to strengthen my immune system so that it would more properly recognize and stop reacting against myself. Entonces, en ese caso, yo lo que haría sería fortalecer mi sistema inmunológico para que tenga esta capacidad de reconocer bien lo que son las amenazas y lo que no. Okay. Go ahead. Well, Amparo Yauricasa is asking, for someone who's been suffering for 20 years, thrombocytopenic Mhm. illness, how could this help? Because the plaquettes keep malfunctioning. Yeah, there may be a number of reasons for that malfunctioning. I don't know exactly. But I would look at it and say, if I first strengthen the immune system, will there be energy for other cellular repair functions? And so I would almost in any situation, you need to start with the immune system if you're going to provide the energy or reduce the inflammation. And so, yeah, it is that basic. Básicamente lo que podría ayudar el fortalecer el sistema inmunológico en un caso así es que puede dar más energía o dejar libre más energía para las funciones de reparación. Okay, we have time for a couple of more questions if there are any. Todavía tenemos tiempo de unas pocas preguntas más. Okay. I'd like to again express my appreciation for all of you being here. Dice, agradezco que hayan podido estar aquí. And as you encounter situations and
use the immune supplements to help, let me know how those responses occur, because you help me better understand and better help others. Si, si ustedes pueden compartir en qué les ha ayudado esto, esto también me va a poder a mí ayudar a otros. Okay. Thank you, everyone. And we'll come back together in a couple of weeks and continue this fascinating discussion of the immune system and how it helps our body. Muchas gracias a todos. Regresaremos en un par de semanas para poder seguir hablando sobre el sistema inmunológico y cómo nos ayuda a todos.